setup fell through. Ну, что нам скажет Мерсер? Ah, there you are. I've consulted my contacts regarding the information you recovered from Golden Glow Estate, but no one can identify that symbol. It would seem our adversary is attempting to take us apart indirectly by angering Maven Blackbriar. Very clever. They're well funded, and they've been able to avoid identification for years. I'm impressed it reached this point. Just don't mistake my admiration for complacency. Our nemesis is going to pay dearly. Because even after all their posturing and planning, they've made a mistake. The parchment you recovered mentions a Godjal lie. According to my sources, that's an old alias used by one of our contacts. His real name is Gullumai. Slimy bastard. Gullumai is our inside man at the East Empire Company in Solitude. I'm betting he acted as a go-between for the sale of Golden Glow Estate and that he can finger our buyer. Get out there, shake him down, see what you come up with. Talk to Brynjolf before you leave if you have any questions. Так. Где Бринрился? А вон он. Something I can help with, or do you just want to talk? I can't believe Gullumai's mixed up in all this. That Argonian couldn't find his tail with both hands. Don't get me wrong, he could scam a beggar out of his last septim, but he's no mastermind. Trouble? Huh. He's one of the most stubborn lizards I've ever met. You have your work cut out for you. You're going to have to buy him off. It's the only way to get his attention. If that fails, follow him and see what he's up to. If I know Gullumai, he's in way over his head, and you'll be able to use it as leverage. Hold a moment, Woody. What did you think about my idea? Your idea to start a brothel, right? Do you want me to tell you exactly what I Aye, he does indeed. And with his fingers in the East Empire Company's pie, we'll make good use of that debt. If I'm not being clear enough, that means we don't want him killed. For now, just keep on his tail and he's bound to step into something he can't scrape off his boot. Just head right back to the guild and get the information to Mercer. Nothing else is more important. If you discover Gullumai's holding out on us and has more loot stashed away than he claims, we'd find that information quite valuable as well. There are thieves, and then there is Gullumai. No honor, no code at all. He'd shake your hand and stab you in the back at the same time. The cut he's supposed to provide the guild has dwindled as of late. He says pickings in the warehouse are slim, but I'm certain he's lying. Keep your eyes on him. He's quite crafty. A mercantile group that has established ports all over Tamriel. They pretty much dominate the whole shipping industry. The Emperor himself supposedly backs them, which means they have fairly unlimited resources, so don't get their feathers in a ruffle. Gullumai works in the East Empire Company warehouse. He helps maintain all of the shipments of goods that goes in and out of Solitude. That means he has to pick of the litter from some of the finest goods to grace Skyrim shores. He isn't exactly in the guild, but he pays us a cut of all the stuff he lifts from the warehouse. Good luck in Solitude. Keep Gullumai alive, but remind him who we are. If you need marksman training, Ah, you made it. Good to see you, my friend. I'll never forget how you saved my life from those Thalmor maniacs. Что? If you need Good to see you marksman again, training, friend. and you've got the Я coin, спас его, I'm ready to когда teach это you. было. A lot of people are beginning to get impressed with you here, me included. Just wanted to let you know. I used to live in Valenwood, working at my father's winery. We made the finest wine to ever cross your lips, I promise you. We were doing well. Plenty of coin, a huge mansion, and I was even betrothed to a lovely young woman.
Because it was dull. Every day was the same boring routine. Working at the winery, social visits with friends, parties with no one I cared about. I just wanted a little excitement. Something dangerous. I hooked up with a guild in Valenwood. I think they called themselves the Silver Crescents. Spent quite a few years doing jobs for them. Made a lot of coin, but I didn't care. I didn't really need it. I was running with them because it fit. Made me feel alive. Well, after a while, my father caught on to what I was doing. He confronted me one night and gave me a choice. Either leave Valenwood, or he'd have me thrown into jail. Gave me a day to say my goodbyes to everyone. I ended up in Skyrim thanks to a contact I'd made when I was with the Crescents. Good old Delvin. He introduced me to Gallus, and that was it. I've been here ever since. And you know what? Despite what I left behind, I don't regret it one bit. If talking your way out of trouble isn't enough, you could always pick up some training from Delvin, Vex, or Viper. Also, I recommend hitting the training room if you need lockpick practice. Helped me out of a jam more than once. If you ever need more practice with the bow, just grab it. Так, тут вроде могут эти быть тоже эти локпик. Отмычки могут тут быть в этих ящиках. И не только, я смотрю. Ну, хорошо, отмычечек понабрал. Правда, мне осталось-то прокачивать 1%. Продать, что ли, выйти на улицу да продать. А, это, господи, это не выход, выход-то вон он я. Продать, что ли, тоже. Так, я смотрю, кстати, Сирана вроде ни разу не стрелял из лука. Надо, может, попробовать выйти куда-то, где это вообще возможно сделать, где не в ближнем бою мы будем, а где можно издалека пострелять. Вполне возможно, из лука-то она вообще не стреляет, а его надо отнять просто у нее. Ну-ка, на базар забегу. Сброшу, что тут набрал. Копеечку свою получу. Can I interest you in some... Just what you see here. Так, а где это оружие-то? А вот 2313. Так. Есть у кого-нибудь 2313? You gonna buy something? Or just take a look? А вот у этой почти есть. See for yourself. Не знаю, зачем я это делаю. Так, забирай. Правда, у этой он меньше стоит. Так, 203. Ну-ка, если я надену этот, у меня же есть этот бартер. Неклес.
Come back when you're gonna stare all day. Everything I've got on display. Really. Ну-ка, сколько сейчас дашь? Ух ты, елки, насколько дороже. Come back when you're ready to spend more gold. Please help me. I could use it. I've anything you would... Take a look. You must be starving. Here, spend it well. I really appreciate what you've done for me. I'll never forget it. Ours is to smile at your passing. See for yourself. Так, забирай. Забирай, забирай. Поушену тебе еще продам. Safe travels. Так, ну все, теперь по квесту. Solitude. Только мне надо было это сменить этот necklace на стандартный. Come on in. We got warm food, warm drinks, and warm beds. Feel free to make requests. Да еще что-то. You should think about staying the night. Петь будешь? Не надо, спасибо. So, what do we have here? Let me guess. By your scent, I'd say you were from the guild. But that can't be true, because I told Mercer I wouldn't deal with them anymore. I don't deal in land or property. Now, if you're looking for goods, you've come to the right person. Oh, wait. Did you say Golden Glow Estate? My apologies. I'm sorry to say I know very little about that, bee farm, was it? Maybe I did, maybe I didn't. I can't be expected to remember every deal I handle. All right. Had I known this deal would bring me this much trouble, I never would have accepted the gold. I was approached by a woman who wanted me to act as the broker for something big. She flashed a bag of gold in my face and said all I had to do was pay Arangoth for the estate. I brought in the coin and walked away with her copy of the deed. Not at all.
I tend not to ask too many questions when I'm on the job. I'm sure you understand. However, I did notice she was quite angry, and it was being directed at Mercer Frey. In this business, we rarely deal in names. Our identity comes from how much coin we carry. Look, that's all I know. I never promised you I'd have all the answers. Now, since our transaction is done, I'll be on my way. Men ran and they cowered, and they fought and they died. They burned and they bled. А теперь мне надо за ним идти. О, это уже отдыхает в кабаке, все нормально, она как дома себя чувствует. Да, да. Нифига себе. Так, что-то я подотстал уже от него. Вроде на секунду только задержался. Как он быстро убежал, ничего себе. Стоп, я сюда иду-то. Куда я пошел? Ну-ка. Где этот черт-то? Я не понял. Я задержался на секунду, его уже нет. Вы что? Что за фигня? Ничего не понимаю. Мне сюда, что ли, под мост? А, да. Забыл все, елки-палки. Прыг, прыг. Знак гильдии воров. Мастер. Okay. Ломайтесь от мышки. Мне надо до 100 дойти. И вы перестанете ломаться навсегда. Так, мне надо иллюжен
Invisibility и Muffle. Правда, Сирану все равно все видят. Ну, кому сейчас легко. Куда это ведет, интересно? Есть чуть интересное. Ладно, плевать. Не буду отвлекаться ни до этого. Перелезть-то можно? Не. Эх, Сиранищу засекут. 100 пудов. Учись у меня, елки-палки. Че ты заклинаний не знаешь никаких? Кровопийца, блин, только и знает, как это. Людей атаковать своим этим вампирским заклинанием. Тоже бы использовал инвизибилити, было бы клево. Опс. Мимо иди. Но все равно не обратил никакого внимания. Прикольно. Обратил в результате. Расслабься. Сколько это действует-то, кстати, заклинание? Минуту. Не очень-то, да, конечно, долго. Где он прошел-то тут?
Чё, все хорошо. Продолжайте заниматься своими делами. Не хочу никого убивать попусту. Почему голый? Чё за фигня? Yeah? Прикольно, блин. Идешь, никто тебя не трогает. Великий маг, типа, и кудесник. Мужик. Кто это? Бандит-мародер. Ну-ка. Ну, мне не надо у нее ничего. Now there's no need to do anything rash. This isn't as bad as it seems. Now there's no need to do anything rash. This isn't as bad as it seems. I was gonna tell Mercer about everything, honestly. Please, he'll have me killed. I see you wish to be reasonable. Perhaps I misjudged you. The name of the person you want is Carlia. Mercer never told you about her? Carlia is the thief responsible for murdering the previous guildmaster, Gallus. Now she's after Mercer. Help? No, no. Look, I didn't even know it was her until after she contacted me. Please, you have to believe me. I don't know. When I asked her where she was going, she just muttered, where the end began. Here, take the Golden Glow estate deed as proof. And when you speak to Mercer, tell him I'm worth Так, началось. Всем успокоиться. Успокоиться всем. Чё вы распереживались-то? Все, я договорился с ним, все нормально. Да, вернулся. Оставишь вас на секунду, вы уже начинаете тут воевать. Так, ключа у меня нет, это мечом. Убивать кого-то надо. Ну-ка, у тебя, может, ключ? Нет. Дайте мне уже 100, надоели эти ломающиеся отмычки. Упс. О, 100 как раз. Отлично. Так, ты кто? Порос бандит? Ну, кого я тогда обманываю, да? Need something? Ага.
А, ты не хотела драться? Ну, извини. Ты кто? Бандит-мародер. Понимаю. Bad time to get lost. God, another fight. У тебя что? Да, какие ключи, господи, вон тут все открывается рычагами. Так, ну я договорился с тобой, да? Все нормально? You needed to know more. Now you're speaking my language. Tell you what, if you need any stolen goods fenced, you bring them to me, and I'll pay you good money for them. Consider me your new friend in the north. I asked her the same thing, and she wouldn't come out and tell me. But now that I know who she is, I'd say she's trying to hit the Thieves Guild where it hurts. Maven Blackbriar needs Goldenglow's honey for her mead. She's been using the guild to keep the estate under her thumb. If the owner cuts the guild out of the picture, he's cutting Maven out of the picture, which she can't afford. If I was Maven, I'd blame the guild for weakening and not being able to handle the place. Exactly. For the guild to survive, they need Maven's support. This Carlia must have spent a lot of time and resources planning this. Consider it a gift to ensure your silence. That thing seems to be bringing me nothing but trouble anyway. Carlia didn't even want it. She wanted to keep the sale a secret. I can see how well that went. Now you won't forget to tell Mercer I cooperated, will you? Так, я сейчас возьму перки для локпикинга. Где он у меня? А, вот. Последние два. Unbreakable никогда не ломается. Отмычка. И мастер лок легче вскрывать. Замечательно. Так, это мне не надо. О, статуйка. А это я для чего открыл? Просто так, что ли? Тут ничего нет. Вернуться. Ну, пойду вернусь. Where'd you come Я страшный дракон. Грррр. Грррр. Гав, гав, гав.
What did you need? Ну так, просто хотел посмотреть, может, что новое скажешь. Ну? Did Gullumai give up any information on our buyer? No, it can't be. I haven't heard that name in decades. This is grave news indeed. She's someone I hope to never cross paths with again. Carlia destroyed everything this guild stood for. She murdered my predecessor in cold blood and betrayed the guild. After we discovered what she'd done, we spent months trying to track her down, but she just vanished. Carlia and I were like partners. I went with her on every heist. We watched each other's backs. I know her techniques, her skills. If she kills me, there'll be no one left that could possibly catch her. If only we knew where she was. There's only one place that could be. A place where she murdered Gallus. A ruin called Snowvale Sanctum. We have to go out there before she disappears again. Yes, I'm going with you, and together we're going to kill her. Here's your payment for solitude. Prepare yourself and meet me at the ruins as soon as you can. We can't let her slip through our fingers. Так, этот квест закончен. Я, пожалуй, брошу только. Good to see you again, friend. Something I can help with, or Отнесу домой кое-что, что я нашел. Отсюда можно, кстати, сразу телепортироваться, не открывая, естественно, никакую крышку. Что я и сделаю. What do you need, my Thane? Так, скину ингредиенты. Так, уберу книжки. Так, кстати, надо проверить, не подхватил ли я чего. Так, и кузнечных всяких дел. Надо сюда сбросить дела. Статуи Дибеллы, кстати, поставлю себе где-нибудь. Пусть украшает дом. Кто двери все позакрывал?
Так, и пустые незачарованные предметы сюда может пригодятся когда-либо. Все нормально, все нормально. Вес 55 у меня. Хочу посмотреть только, как там дела у меня в последнем доме. Неужели он до сих пор не достроен? Сколько же времени прошло? Вот последнее, что я сделаю в этом эпизоде-то. Посещу это Винстед Мэннер. Ход мебелировки мне интересен. Доставку задерживают безбожно совершенно. Я ее заказал уже даже не помню когда. Очень давно. Надо стюарда уволить какой-нибудь, пошустрее взять мальчонку там. Прыткого. Этого, похоже, уже ничего не интересует. Так, ну здесь я даже столик убрал. Что здесь? Издеваетесь? Просто издеваетесь. Вообще ничего не происходит. Да. О, здесь можно убирать уже, да? Здесь все доделано. Здесь все доделано в этой спальне. А в кухне тоже все. А здесь... Да. Ну и долго это будет продолжаться, интересно. Это доделано, это почему-то не убрал. А, это то, что я сам сюда принес. Ну, пусть лежит. Так, я сейчас уберу эти столики. Все, кроме самой большой основной комнаты. Так, где у меня этот тейбл-то, на котором все дела, вот он. Так, вот kitchen remove. Main hall. А, вот там-то редко, да, оставить надо. Трофейная комнату убрать. А, и bedrooms. Точно. Почему rooms, когда там одна bedroom, одна комната? Пойду посмотрю, как все правильно я сделал. Так, здесь нет, все нормально. Здесь нет, все нормально. Здесь нет, все нормально. Так и должно быть. Ну и здесь, разумеется, тоже нет. В общем, основное помещение у меня никак не доделается. Что даже удивляет немного. Ну, сколько же это может продолжаться? Ну, в самом деле.
Много, главное, не доделано. Много. Ну все, я сплю в этой комнате и заканчиваю эпизод.